Okay, listen ma. So using the capillary rise action method, we are going to calculate the quantity of liquid which is going to rise inside the capillary tube. Going in. So capillary tube la endha height of liquid rise agum. We are going to calculate H value. For that we discussed two kind of forces. One is force due to surface tension. So force due to surface tension in the component cancel agumba. All sign component gets cancelled. This is cos component. So using the force surface tension definition, surface tensional force, that force acts along the circumference of the tube. Circumference length is nothing but 2 pi r, where r is radius of the tube. So that we can say surface tensional force is 2 pi r t cos theta. Due to this surface tensional force, liquid will be rise. At the same time, weight will act down. So this force will be balanced by weight tube. In the level rise agra liquid oda mass na m. We should not calculate entire mass. In the zone la irukkudiya mass mattum nama calculate panum. Mass of the liquid that is raised due to surface tension. Surface tension nala indha alavukku mass of liquid rise aayirukkum. And m da inge substitute pannum. Mass can be replaced by density into volume. Again density symbol rho. Now we are going to calculate volume of the liquid that is raised inside the water tube. In the capillary tube la rise on liquid or volume calculate panna porom. I am going to calculate this volume. This is a definite pattern ave illa. Alright? Indha oru pattern complete alla. This is actually the liquid or volume calculate panna. We are going to consider a separate diagram. First in the height வரைக்கும் என்ன liquid இருக்கும் அத முதல்ல கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த பார்ட் தான் நான் செப்பரேட்டா டிரா பண்ணிருக்கேன் இங்க இருக்கக்கூடிய liquid ஓட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணலாமா height என்னப்பா h volume of the cylinder formula cross sectional area into height முதல்ல இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா இந்த liquid ஓட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணலாம் என்ன வரும்பா cross sectional area pi r square height h அப்ப என்ன ஃபார்முலா வரும்பா this liquid volume is V1. V1 is equal to pi r square h. இன்னும் கொஞ்சம் liquid available இருக்கு எங்க இந்த சைடுல எல்லாம் பாருங்க சைடுல கொஞ்சம் liquid available இருக்கு இல்லையா இதோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணனும் இல்லையா that is called as V2. இப்போ இந்த liquid ஓட வால்யூம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னா by assuming இந்த இடத்துல ஒரு ஹெமிஸ்பியர் இருக்க மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இது டாப் சர்ஃபேஸ் இதான் மெனிஸ்கஸ் இப்போ இந்த சைடுல இருக்கக்கூடிய வால்யூம் எப்படி இருக்குமா ஈக்குவலா இருக்கும் சரி இப்போ உங்களோட ஒர்க் என்னதுன்னா உள்ள இருக்க லிக்விடோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணும் முதல்ல இந்த போர்ஷனோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு எவ்வளோப்பா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் இருக்கு இல்லையா இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய லிக்விடோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பார்ட் ஆஃப் சிலிண்டரோட ஹைட்டை முதல் கால்குலேட் பண்ணுங்க என்ன வரும்பா ஆர் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ வால்யூம் என்ன வரும்பா பை ஆர் கியூப் மொத்தமா இந்த வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணிடுறேன் எவ்வளோப்பா வரும் pi r cube அதுல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணா இந்த சைடு போர்ஷன் கிடைக்கும் ஃபுல் போர்ஷன் பார்த்துட்டு அதுல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணா இந்த சைடு போர்ஷன் கிடைக்கும் ஹெமிஸ்பியரை மைனஸ் பண்ணணுமா சி இந்த ஃபுல் போர்ஷன் மெஷர் பண்ணுங்க ஃபுல் போர்ஷன் மெஷர் பண்ணோம்னா வால்யூம் என்ன வரும் pi r cube அதுல இந்த சைடு போர்ஷன் மட்டும் வேணும்னா எதை மைனஸ் பண்ணணும் pi r cube அப்ப இந்த ஃபுல் வால்யூம் pi r cube அதுல இருந்து ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆன்சர் வரும்பா pi r cube minus 2/3 pi r cube 1/3 pi r cube இதான் V2 வால்யூம் V2 னா அந்த சைடுல இருக்கு இல்லையா இந்த லிக்விடோட வால்யூம் என்னதுப்பா 1/3 pi r cube ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா we can get total volume அப்ப total volume formula pi r square h plus 1/3 pi r cube substitute the volume formula here so what will come rho volume பதிலா என்ன எழுதலாம்பா pi r square h plus 1/3 pi r cube into g. Here we are having 2 pi r t cos theta. Our motto is identifying h value. Height h calculate பண்ணனும் இல்லனா tensional force t calculate பண்ணனும். ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு calculate பண்ணலாம். Here we can take pi r square as a common. So rho pi r square common எடுத்தோம்னா remaining h இங்க remaining என்ன இருக்கும் r by 3 ஏனா ஒரு r square வெளிய ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அப்ப இந்த 3 இந்த r இங்க இருக்க வேண்டியது now we can cancel out எதை cancel பண்ணலாம் pi r
cancel பண்றோம்னா remaining term 2t cos theta rho rg h plus r by 3. Can you say what is h? Height of the liquid is raised. இது வந்து ஒரு 10 cm 15 cm அந்த அளவுல height rise ஆகும். But the tube ஓட radius எப்படி பாருங்க? What is capillary tube? Tube having very fine cross sectional area. அவ cross sectional area கம்மியா இருக்குனா கண்டிப்பா இந்த radius எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஃபைனா இருக்கும். இந்த r வேல்யூ மில்லிமீட்டர் ரேஞ்சில இருந்தா இந்த height எதுல இருக்குமா? சென்டிமீட்டர் ரேஞ்சில இருக்கும். அப்ப இதுல எந்த வேல்யூ ரொம்ப லார்ஜா இருக்குமா? H. But capillary tube radius எப்படி இருக்குமா? Very very small. டயகிராம் வந்து கிளாரிட்டியா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக எவ்வளவு லார்ஜா இருக்கு, ரேடியஸ் எவ்வளவு லார்ஜா இருக்காது, ரொம்ப ஃபைனா இருக்கும். பட் ஹைட் லார்ஜா இருக்கும். அப்ப இந்த வேல்யூ எதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாமா? r by 3 நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். since r is very very small compared to h na next expression என்ன வரும்பா? rho r g in the h na from this we can say t is equal to h r rho g by 2 cos theta. In other words we can say h is equal to 2t cos theta by r rho g. இந்த இடத்துல t னா என்ன, h னா என்னப்பா? What is t? Tensional force. What is h? Height of the liquid rise inside the capillary tube due to surface tension. Surface tensionனால இந்த டியூப் குள்ள liquid இந்த height rise ஆயிருக்கு. அதை கால்குலேட் பண்ற ஃபார்முலா என்னப்பா? 2t cos theta by rho rg. Can you say what is rho? Density of the liquid. புரியுதா? வாட்டர் நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா வாட்டர் டென்சிட்டி. புரியுதா? What is r? Radius of the capillary tube. What is t? Surface tension. Surface tension is different for different liquid. ஒரு liquid surface tension t value will be changed. Example அதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. இப்போ வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா வாட்டரோட surface tension 0.075. The data will be given in problem itself. What is theta? Angle of contact. What is theta? Angle of contact. You know there is angle of contact for ordinary water and glass surface. Maybe இது ordinary water, இது ஒரு normal glass னா angle of contact எவ்வளவுப்பா? 8 degree. Pure water னா pure water 0 degree. Silver pure water தான் 90. நம்ம இங்க glass tube தான் எடுத்துக்கோம். Glass tube and pure water angle of contact 0 degree. Cos 0 1. Cos 0 1. அப்ப h ஓட t ஓட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்பா? h r rho g by 2. புரியுதா? What is the relationship between h and r? h க்கு r க்கு என்ன ரிலேஷன் பா? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்பனா என்ன மீனிங்? ஒரு capillary tube ஓட ரேடியஸ் ரொம்ப ஃபைனா இருந்துச்சுனா அதுக்குள்ள ரைஸ் ஆகிற லிக்விடோட ஹைட் will be very very large. ரொம்ப ஃபைன் டியூப் ஆனா ரேடியஸ் கம்மியா இருக்குயா? ரேடியஸ் கம்மியா இருந்தா ஹைட் ஆஃப் தி லிக்விட் ரைஸ் will be more. புரியுதா? h and r is inversely proportional கேட்டாலே h and r का क्रॉस proportional கேட்டாலே h and r का क्रॉस इंटरलेशन ஆல்பா எழுதணும். If any capillary has very very fine radius then the liquid height will be more. புரியுதா? So you are going to write this expression. இதை எழுதிக்கோங்க. கம்ப்ளீட்டா எழுதுனா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுது. இந்த வால்யூம் கால்குலேஷன்லாம் வேண்டாம். Make it fast. நீங்களே இருந்து இல்லாத இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுங்க. In case இந்த r by 3 நெக்லெக்ட் பண்ணாம இருந்தோம்னா என்ன வரும்? ஈக்குவேஷன் ஸ்டாப் ரைட்டிங். வெயிட் கவனி. இந்த r by 3 நெக்லெக்ட் பண்ணாம இருந்தா மேபி இந்த r ஸ்கொயர் இந்த r இந்த பை இதெல்லாம் கேன்சல் ஆனது போக ரிமைனிங் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்குமா? பிராக்கெட்ல h plus r by 3 அகைன் இந்த rho rg கீழ எடுத்துங்க. அப்ப என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்? 2t cos theta by rho rg that is equal to h plus r by 3. Then h ஓட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும்பா? 2t cos theta rho rg minus r by 3. This expression given in your book. Bookல இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. நாம கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்மளே என்ன அஸ்யூம் பண்ணிருப்போம்? when h is very large compared to r எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வரும்? ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுத்திருப்பாங்க.
ஓகேவா? அங்க என்ன நெக்லெக்ட் பண்ணல, r/3 நெக்லெக்ட் பண்ணல, இங்க r/3 நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. ஏன் இந்த ஆரை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. கவனி, ஜுரின்ஸ்கார ஹெச்சும் ஆரும் என்ன ப்ரொபோசல்னு சொல்றோம். உடனே நிறைய பேர் இப்படி பார்ப்பீங்க, ஹெச்சும் ஆரும் டைரக்ட்லி சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக அந்த r/3 வெரி வெரி ஸ்மால் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? We have to memorize all final equation pa. Friday test portion this chapter only. Chapter number 10 na. Chapter number 10. Surface tension, surface energy, angle of contact, excess pressure, capillary action. Already I posted the message in our class group. Okay va? Title venna verify paniko. Chapter number 10. I didn't mention the chapter number. Chapter number 10. Friday test portion. Now we are going to discuss few special cases from this concept. Okay, கவனிங்க என்ன ஸ்பெஷல் கேசஸ் சொல்றேன் பாருங்க. So this is a capillary tube. கவனி, capillary tubeல liquid free surface இருந்து எவ்வளவு ஹைட் ரைஸ் ஆயிருப்பா? h. Now I am going to tilt the capillary tube. இந்த capillary tube லைட்டா என்ன பண்ண போறேனா? tilt பண்ண போறேனா? tilt பண்ணா என்ன ஆகும் சார்? யூசுவலா வாட்டர் டேங்க்ல இந்த வாட்டர் இதுல வந்து இந்த மாதிரி இதான் கேப்பிலரினா அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளவு ஹைட் லிக்விட் ரைஸ் ஆயிருக்கு? ஹெச்னா அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை டில்ட் பண்ணேன்னா என்ன நடக்கும்பா? இந்த லிக்விட் காலத்தோட லென்த் என்ன ஆகுமா? முதலான லிக்விட் காலத்தோட லென்த். இப்போ லிக்விட் காலத்தோட லென்த் என்ன இருக்குப்பா? இன்க்ரீசஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ்? இன்க்ரீசஸ். பட் இந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல இருந்து இந்த ஹெச் என்னன்னு கேட்டா இந்த பாட்டம் தான் சொல்லணுமா? அப்ப லென்த் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் என்ன இருக்கா? இங்க பாருங்க, முதல் லென்த் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் ஹைட் எப்படி இருந்துச்சு? சேம். இப்போ இது லைட்டா ட்ரில் பண்ணினா லென்த் ஆஃப் த லிக்விட் காலம் என்ன இருக்குப்பா? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா ரைஸ் ஆன லிக்விட் ஹைட் என்னன்னு கேட்டா அதே ஹெச் தான் சொல்லணும். அப்போ ஒரு கேப்பிலரி டியூபை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? லைட்டா ட்ரில் பண்ண போறீங்க. இனிஷியலா இருந்த பொசிஷன்ல இருந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் ட்ரில் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டா தீட்டா ஆங்கிள். சோ வாட் இஸ் தீட்டா? ஆங்கிள் ஆஃப் டில்ட். எதை ட்ரில் பண்ண போறீங்கப்பா? கேப்பிலரி டியூப். Now we are going to drill the capillary tube. இந்த லொகேஷன்ல இருந்த கேப்பிலரி டியூபை இப்படி ட்ரில் பண்ணிருக்கேன்பா. How much angle is tilted? ஆல்பா. முதல்ல இந்த ஹைட் வரைக்கும் லிக்விட் ரைஸ் ஆயிருந்துச்சு அந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல இருந்து. இப்போ அதே ஹைட்டா இருக்கும், பட் லிக்விட் காலத்தோட லென்த் என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? This is called as length of the liquid column and this is called as h na. Now tell me, how will you relate this h, this l and alpha? என்ன trigonometry யூஸ் பண்ணலாம்? sin யூஸ் பண்ணலாமா? cos யூஸ் பண்ணலாமா? ஆல்பா இங்க இருக்கு. இந்த ஆல்பாக்கு இது என்ன சைடுப்பா? ஆப்போசிட். we don't know anything about opposite side. அப்ப sin வேணாம். அப்ப இதே எடுக்கலாம். cos. cos alpha is equal to opposite by adjacent by hypotenuse. இதுல length ஜாஸ்தியா இருக்கா இல்ல h ஜாஸ்தியா இருக்குப்பா? length. highest length தான் என்னது? highest part தான் என்னது? hypotenuse. அப்ப இதுல hypotenuse l ஆ height h ஆ? l. அப்ப l தான் hypotenuse. அப்ப எதுக்கு adjacent? h. இது என்ன சைடு? opposite side na. அப்ப இங்க h வந்துரும். From which we can say h is equal to L cos alpha. Write a sentence. When a capillary is tilted, when a capillary tube is tilted, when a capillary tube is tilted by an angle theta இல்லனா alpha ஏதோ ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க. When a capillary tube is tilted by an angle alpha, length and height of the liquid column, length and height of the liquid column
is related by னு சொல்லிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. is related by Okay, listen ba. Next one more case. Again from Junin's law we can say H and RS. Listen, H R in a proportional, inversely proportional. I am going to consider a very fine tube. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபைன் டியூபா இருக்கு. அப்ப இதோட ரேடியஸ் எப்படி இருக்குமா? very small. அப்ப இதுக்குள்ள ரைஸ் ஆகிற லிக்விடோட ஹைட் எப்படி இருக்குமா? very large. அப்ப நிறைய லிக்விட் மேல ரைஸ் ஆயிட்டே இருக்குன்னா இது கண்டெய்னர், இது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ். இங்க இருந்து ரைஸ் ஆகிற லிக்விடோட ஹைட் will be more. அப்ப நிறைய லிக்விட் இதுக்குள்ள ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விட் நிறைய ரைஸ் ஆகனால நீங்க என்ன திங்க் பண்ணுவீங்க? இந்த லிக்விட் எல்லாமே லீக் ஆக இருக்குன்னு நினைப்பேன். பட் லீக் ஆகலாம். சார் நான் என்ன பேசுறேன்னு புரியுதா? ஹெச்ஆர் என்ன ப்ரொபோஷனல். அப்ப ரேடியஸ் ஆஃப் த டியூப் ரொம்ப ஃபைனா இருந்துச்சுன்னா லிக்விட் என்ன ஆகுமா? நிறைய ரைஸ் ஆகுமா? அப்ப நிறைய ரைஸ் ஆகுறப்ப நீ என்ன நினைப்ப? இது ஓப்பன் என்றானே. அப்ப நிறைய ரைஸ் ஆகுறப்ப ஒரு ஸ்டேஜ்ல நீ என்ன நினைப்ப? இந்த சைடு வழியா லீக் ஆகும் நினைப்ப. இது பேர் டிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. சோ டிக்கிள்னா இந்த வெர்டிகல் டியூபோட இந்த சைடு வழியா என்ன ஆகும்பா? லீக் ஆகும் நினைப்ப. பட் அந்த மாதிரி லீக் எல்லாம் ஆகாதான். அப்ப ஃபவுண்டைன் மாதிரி அப்படியே வெளியே வருமா சார்? ஃபவுண்டைன் மாதிரி அப்படியே வெளியே வருமா? ஏன்னா கேபிலரி ஆக்ஷனால லிக்விட் மேல ரைஸ் ஆகும் இல்லையா? இந்த லிக்விட் டியூபோட ஹைட் சஃபிஷியண்டா இல்ல, நிறைய லிக்விட் மேல ரைஸ் ஆக போகுது. அப்ப நிறைய லிக்விட் வெளியே வரப்ப அப்ப ஃபவுண்டைன் மாதிரி வெளியே வருமா? அப்படியும் வராது. சைட்ல லீக் ஆகுமா? அதுவும் ஆகாது. அப்ப என்ன சார் நடக்கும்? லிக்விட் என்ன சார் எங்க சார் போகும்? நிறைய லிக்விட் வெளியே வரணுமே சார். என்ன நடக்கும்னா இந்த இடத்துல ஒரு மினிஸ்கஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த மினிஸ்கஸ் ஸ்லோவா ஸ்பியர் மாதிரி க்ரோ ஆகுமா? ஓகேவா? ஒரு ஸ்பியர் பபிள் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுமா? அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் மேல ரைஸ் ஆக இந்த பபிளோட சைஸ் என்ன ஆயிட்டே வருமா? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருமா? புரியுதா? அவ கேபிலரியோட ஹைட் சஃபிஷியண்டா இல்ல. கேபிலரி ஆக்ஷன் நடக்கிறனால லிக்விட் மேல ரைஸ் ஆகும் இல்லையா? அந்த லிக்விட் ஃபுல்லா இங்க ஆக்குபை பண்றதுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஹைட் இல்லன்னா லிக்விட் என்ன ஆகும்பா? சரௌண்டிங் வழியா அப்படியே லீக் ஆகுமா? இல்ல பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுமா? பபிள் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்தரா அந்த பபிள் என்ன ஆயிட்டே வருமா? க்ரோ ஆயிட்டே வருமா? பபிள் க்ரோ ஆகுனா அதோட சைஸ் என்ன ஆயிட்டே வருமா? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருமா? புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. என்ன கேட்பாங்க? In a capillary tube the radius of the capillary is very small, then compared to height of the liquid, then what will happen? Statement 1 ல இப்படி கொடுத்திருப்பாங்க. The liquid may tickle side of the tube. Second one கொடுத்திருப்பாங்க. Liquid may overflow in the form of fountain. Maybe இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Due to the liquid overflow it forms bubble. After particular time the size of the bubble slowly increases. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா எத்தனாவது ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிரப்பா? தேர்ட் ஆப்ஷன். இது அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க, புக்லயே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 479. 479 in left hand side below the tabular column. 479 left hand side below the tabular column கொடுத்திருக்காங்களா? அத ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் பபிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? லிக்விட் இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆச்சுன்னா செகண்ட் டயகிராம் இஸ் நாட் பாசிபிள். தேர்ட் டயகிராம் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். ஃபோர்த் டயகிராம்ல அந்த சைஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் பாருங்க என்ன இருக்குப்பா? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? தட் இஸ் only பாசிபிள். அது என்ன இன்ட் போடுற? அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துப்பாங்க. Read the para. அந்த டயகிராம் 10.6 மேல இருக்கிற para ரீட் பண்ணி பாருங்க. என்ன சொல்லிருக்காம்பா? சைஸ் ஆஃப் மினிஸ்கஸ் இன்க்ரீஸ்ஸா டிக்ரீஸ்ஸா?
increases. Liquid overflow la ஆகாது. அது பதிலா meniscus ஓட size என்ன ஆயிட்டே வருமா? grow ஆயிட்டே வருமா? இல்லையா sentence? If R is very very small compared to H, if R is very very small compared to H, then size of meniscus if R is very very small compared to H, then size of meniscus at the end of tube, then size of meniscus at the end of tube slowly increases. Slowly increases. Copy up. இது மாதிரி எழுதியா related by H is equal to L into cos alpha. எழுதிக்கோங்க. Results, few more results from surface tension and excess pressure. So we start. Okay, going. Now we are going to combine two small bubble as a single big size bubble. In the bubble radius A, in the bubble radius B, either radius C. Going pa. இந்த மாதிரி ரெண்டு small bubble இருக்கு, அது ஒரு big size bubble ஆ மாத்துறேன். This process will be takes place under isothermal condition. Isothermal condition னா small bubble க்கு என்ன temperature அதே temperature தான் big size bubble இருக்கு. அப்ப எது சேஞ்ச் ஆகாதுப்பா? Temperature சேஞ்ச் ஆகாது. So combination of two small bubble as a single bubble. Okay, அப்ப இந்த இடத்துல மேபி ஒரு 10 atoms இங்க இருக்குனா இங்கே ஒரு 10 atoms இருந்துச்சுனா ரெண்டுமே கம்பைன் ஆச்சுனா 20 atoms ஆகும். கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ண போறனா இந்த process ஒரு gas molecule takes place ஆகுனா in first gas molecule we are having mu1 molecule. இங்க எத்தனை molecule இருக்குனா mu2 molecule. அப்ப இங்க எத்தனை molecule வரும்பா? இங்க mu1 molecule இங்க mu2 moleculeனா ரெண்டுமே கம்பைன் ஆச்சுனா mu1 plus mu2. I am going to relate this mu1 mu2 value in terms of pressure, volume, temperature using gas formula. Gas formula PV is equal to mu RT. NKT சொல்லலாம் இல்லனா mu RT. What is mu? Number of mole of gas. T. Temperature. P. Pressure. V. Volume. இப்போ இந்த இடத்துல எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. எது கான்ஸ்டன்ட் பா? R and T கான்ஸ்டன்ட். அப்ப அதை எடுத்துட்டு ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன சொல்லலாம்பா? mu is equal to PV. அப்ப mu1 க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்பா? mu1 is equal to actually mu1 plus mu2 is equal to mu B ன்னு எழுதிடலாமா? mu1 formula mu is equal to P1 V1 கரெக்ட்டா? mu2 P2 V2. mu B க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்பா? P3 V3. இதோட வால்யூம் V3, இதோட பிரஷர் P3, இதோட பிரஷர் P1 P2, வால்யூம் V1 V2. ஓகேவா? what is P? pressure inside the bubble. inside pressure க்கு ஒரு ஃபார்முலா பாத்துக்கோமா? excess pressure க்கு என்ன ஃபார்முலா பா பபிள்ல? excess pressure னா முறை என்னன்னு சொல்லுங்க? inside pressure minus outside pressure. அப்ப inside ஓகே டெல்டா P க்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க? 4T by R.
அப்ப இன்சைடு பிரஷருக்கு ஃபார்முலா கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்கப்பா? P0 plus 4TR. கரெக்டா? இன்சைடு பிரஷருக்கு ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் P0 அந்த சைடு கொண்டு போகணும்னா பிளஸ் P0. இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, this combination process takes place in open space. There is no atmosphere. அதாவது ஒரு வேக்யூம் ரீஜன்ல நடக்க போகுதான். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பிரஷர் வராதுப்பா? அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் வராது. அப்ப இன்சைட் தி பிரஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம்பா? 4P/R. அப்ப இங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வரலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இன்சைட் தி பிரஷர் இன் ஃபர்ஸ்ட் பபிள் என்ன எழுதுவீங்க? 4T/R ன்னு எழுதுப்பா, ரேடியஸ். அப்ப என்ன எழுதலாம்? R1. What is V1? ஃபர்ஸ்ட் பபிளோட ரேடியஸ், சாரி ஃபர்ஸ்ட் பபிளோட வால்யூம். வால்யூம் ஃபார்முலா, பபிள் என்ன ஷேப்? ஸ்பியர். ஸ்பியரோட வால்யூம் 4/3 pi r cube. அப்ப 4/3 pi r1 cube. இந்த r1 cube இந்த r கேன்சல் ஆயிருமா? நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குப்பா? இங்க என்ன எழுதலாம்? 4t/r2. இதுக்கு பதிலா என்ன எழுதலாமா? 4/3 pi r2 cube. பிக் சைஸ் பபிளுக்கு என்ன எழுதுவீங்க? 4t/r3. இதோட ரேடியஸ் r3 னு கூட எழுதிக்கோங்க, இல்ல c னு எழுதிருக்கோமா? சரி, r1 r2 r3 னு மாத்திரலாம். ஓகேவா? அப்ப என்ன வரும்பா? 4t/r3. இதோட வால்யூம் என்ன வரும்பா? 4/3 pi r3 cube. இப்ப இந்த ஒரு r3 cube இந்த r3 r2 cube இந்த ஒரு r2 கேன்சல் பண்ணிட்டு என்னென்ன டேர்ம் காமனோ அதெல்லாம் வெளியே எடுத்துங்க. என்னப்பா? You what's your doubt? You must tell. அப்ப இந்த இடத்துல எதெல்லாம் காமன் பா? 4t 4/3 pi. 4t 4/3 pi. அதை எடுத்து இந்த 4t 4/3 pi யோட என்ன பண்ணிடலாம்? கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்கும்பா? இங்க ஒரு ஸ்கொயர், இங்க ஒரு ஸ்கொயர், இங்க ஒரு ஸ்கொயர். Now what is the final expression? R3 square is equal to R1 square plus R2 square. In other words, we can say R3 is equal to root over R1 square plus R2 square. Can you say what is R1, R2, R3? R1, R2, R3 னா என்னப்பா? Radius of the small bubble தான் என்னது? R1, R2. அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு big bubble ஆ மாறினா அதோட radius R3. How will you calculate R3 value? R3 is equal to root over R1 square plus R2 square. Here two bubbles are combined to form single bubble. என்னென்ன கண்டிஷன் பா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்? என்ன கண்டிஷன்? ஐசோதெர்மல். ஐசோதெர்மல்னா ஸ்மால் பபிளுக்கு என்ன டெம்பரேச்சரோ அதே டெம்பரேச்சர் தான் பிக் சைஸ் பபிளுக்கு இருக்கணும். இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடாது. எது? அட்மாஸ்பரிக் பிரஷரே இருக்கக்கூடாது. அப்ப ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். என்னென்ன? ஐசோதெர்மல் கண்டிஷன், no atmosphere. In this situation we can say when two smaller bubbles are combined to form a big bubble, the big bubble radius, when two smaller size bubble combines, when two smaller size bubbles combine, என்ன டவுட்டா? When two smaller size bubble combines to form a big size bubble, under isothermal condition, free from atmospheric pressure, free from atmospheric pressure, எழுதிட்டு அப்படியே இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. R3 is equal to சென்டென்ஸ் கண்டினியூஷனா மறுபடியும் சென்டென்ஸ் எழுதணும்னா பிக் சைஸ் பபிள் ரேடியஸ் R3 is given by அப்படிலாம் வேண்டாம். டைரக்டா ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. R3 is equal to root over R1 square plus R2 square. Represent what is R1, R2 and R3.
பிக்சல்ல ஸ்மால் சைஸ் பபிள் டிரா பண்ணிட்டு அதோட ரேடியஸ் R1 R2 மார்க் பண்ணிக்கோ. பிக் சைஸ் பபிள் ரேடியஸ் R3. Question number 11 பாருங்க, page number 487. Question number 11. Page number 487. 487ல 11th sum பாருங்க. இந்த ரிசல்ட் தான் அப்படியே क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. The same result as question. நான் அப்படியே ரிவர்ஸ் சொல்றேன். இந்த क्वेश्चन கேட்ட பிறகு இது ஒரு டாபிக்கா மாத்தியாச்சு. சரியா? அப்ப புதுசா क्वेश्चन வர வர டாபிக் இன்கிரீஸ் ஆகுமா? அப்படிதான் இருக்கும். சரியா? So question number 11 का आंसर என்னதுப்பா? Resulting bubble radius is equal to root over R1 square plus R2 square. Next question number 10. அதை சால்வ் பண்றதுக்கு இன்னொரு ரிசல்ட். Question number 10. இதை காய் பண்ணியாச்சா? இல்லையா? Now we are going to consider two different size bubble. இந்த ரெண்டு பபிளும் கம்பைன் ஆகி ஒரே பபிளா மாற போகுது. So combination of two different shape bubble, they are going to combine to form, in order to form single big size bubble. அப்ப இதோட ரேடியஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா R1, இதோட ரேடியஸ் R2. இந்த பாயிண்ட் பேர் என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ். என்னதுப்பா? இன்டர்ஃபேஸ். இந்த இன்டர்ஃபேஸோட ரேடியஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. Interface radius R. The relationship between interface radius and two different bubble radius. இந்த மூணையும் ரிலேட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போறோம்னா first we are going to calculate excess pressure available in first bubble. இந்த பபிளோட excess pressureக்கு என்ன ஃபார்முலாப்பா? பபிள் தான, பபிளுக்கு excess pressure formula 4T by R. For the first bubble we can say 4T by R1. இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்பா? Excess pressure in second bubble 4T by R2. கரெக்டா? இந்த ரெண்டு பிரஷர்ல எதுப்பா லார்ஜர்? டெல்டா P1 லார்ஜரா டெல்டா P2 லார்ஜரா? we know very well pressure and radius is inversely proportional. இங்க radius ஸ்மாலரா இருக்கா? அப்ப இந்த இடத்துல தான் excess pressure ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா இந்த பபிளோட சைஸ் என்ன ஆயிட்டே வரும்பா? shrink ஆயிட்டே வரும். இந்த பபிளோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும். அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த பபிளே இருக்காது. இந்த பபிள் இதோட சேர்ந்து பிக் சைஸ் பபிளா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ரைட். அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்டர்ஃபேஸோட ரேடியஸை கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க in terms of R1 and R2. Now tell me which pressure is greater, delta P1 or delta P2? Delta P1 is greater than delta P2. அப்ப எதுல இருந்து எதை மைனஸ் பண்றீங்க? delta P1 minus delta P2 gives total excess pressure of the combination. னா இதுல delta P க்கு பதிலா என்ன எழுதிடலாம்னா 4T by R. Can you say what is R? Interface radius. அப்ப delta P னா இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் என்னப்பா? delta P. இந்த பபிள்ல இருக்கிற பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் delta P1, பிக் சைஸ் பபிள்ல இருக்கிற பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் delta P2, இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் delta P. ஓகேவா? Now tell me which one is larger, delta P1 or P2? P1 is larger. அப்ப எதுல இருந்து இத மைனஸ் பண்றீங்க? P1 minus P2 gives total pressure difference. இதுல எல்லா ஈக்குவேஷனையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா what will come? 4T by R1 minus 4T by R2 is equal to 4T by R. Here we can take 4T as a common எடுத்து cancel பண்ணிட்டோம்னா remaining term 1 by R1 minus 1 by R2 is equal to 1 by R. By doing the cross multiplication, we can say R2 minus R1 by R2. In other words, R is equal to R1 R2 by R2 minus R1.
What is R? What is R1? What is R2? R என்னதுப்பா? Interface radius. R1, R2, small and bigger size bubbles radius respectively. Now read the question 10 and tell me the answer. என்னதுப்பா? எதுப்பா larger radius? A வா B ஆ? B. அப்ப என்ன சொல்லணும்? Interface radius. B minus A by, sorry, BA by B minus A. Correct? BA by B minus A. Which option is correct? A option. Here you go. வேணாமா? ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் அவ்வளோதான். ப்ராப்ளமும் கான்செப்ட் ஒன்று தான். டைட்டில் என்ன எழுதுறேன்னா இன்டர்ஃபேஸ் ரேடியஸ். இன்டர்ஃபேஸ் ரேடியஸ் இதான் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த இன்டர்ஃபேஸோட ரேடியஸ். That's all topic over for this chapter. Hereafter we are going to discuss only problems. Question number 8, 487ல ரிப்பீட்டடா நான் சொல்ற இந்த क्वेश्चन கேட்டுட்டே தான் இருக்காங்க. 487ல 8th क्वेश्चन. Question number 8 பா. அடுத்தலாம் பார்த்தா இன்டர்மீடியட் செக்ஷன் புரிஞ்சுமா? So start. Okay, pressure inside two soap bubbles are. Inside pressure சொல்றாங்க. Inside pressure for first bubble எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா? 1.01 atmospheric pressure. Again inside pressure for second bubble 1.02 atmospheric pressure. Question என்ன கேக்குறாங்கன்னா volume of the two soap bubbles volume ratio. What is V1 V2? Volume of the first soap bubble and volume of the second soap bubble. அதான் கேக்குறாங்க. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்பா? இன்சைடு பிரஷர் கொடுத்திருக்காங்க, வால்யூம் கேக்குறாங்க. First of all இன்சைடு பிரஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா? எக்ஸஸ் பிரஷருக்கு என்ன ஃபார்முலா? Open your mouth. Excess pressure க்கு என்ன ஃபார்முலா? P inside minus P outside. Outside pressure means who will generate outside pressure? Atmospheric pressure. Now tell me excess pressure formula in the case of bubble 4T by R. 4T by R. In first bubble inside pressure எவ்வளவுப்பா? 1.01 atmospheric pressure. Outside pressure 1 atmospheric pressure. தெரியுங்களா? outside இருக்க pressure பேர் 1 atmospheric pressure. Listen pa. இத subtract பண்ணோம்னா what answer will come? 0.01 atmospheric pressure that is equal to 4T by first bubble னால என்ன எழுதிருக்கோம்பா? R1. இதே second bubble க்கு என்ன வரும்பா? 4T by R2 is equal to inside pressure என்ன எழுதுவா? 1.02 outside 1 subtract பண்ணோம்னா 0.02 atmospheric pressure. When we divide
இதோட ஈக்குவேஷன் after divide பண்ணோம்னா what answer will come? 40 cancel. இதுவும் soap bubble ஓட surface tension, இதுவும் soap bubble ஓட surface tension. ரெண்டுமே same object தான், size தான் வேற வேற. our surface tension will be same. அதனால 40 என்ன ஆயிரும்பா? cancel ஆயிரும். R2 goes in numerator. So R2 by R1 is equal to what answer will come? இதையும் cancel பண்ணோம்னா 1/2. R1 by R2 is equal to 2/1. இப்ப கேட்டது radius ratio-வா volume ratio-வா? volume ratio. volume of the bubble 4/3 pi r cube. அப்ப volume radius என்ன proportional? directly proportional to r cube. அப்ப v1 by v2 என்ன வரும்பா? tell me v1 by v2. r1 by r2 the whole cube. r1 by r2 என்னது? so answer 8:1. புரியுதா? இங்க மெஷர் பண்ணிருக்கிறது என்ன ரேஷியோ? வால்யூம் ரேஷியோ. அதே சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரேஷியோ கேட்டா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒரு ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா 4 pi r ஸ்கொயர். அப்ப இந்த இடத்துல r கியூபுக்கு பதிலா என்ன வரும்? r ஸ்கொயர்னா அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்பா? 4:1. ரேடியஸ் ரேஷியோ 2:1. ஏரியா ரேஷியோ 4:1. வால்யூம் ரேஷியோ 8:1. அப்படியே பிளண்டரா பை ஹார்ட் பண்ணாம கான்செப்ட் புரிஞ்சு ஆன்சர் இல்ல பாரு. ஓகே, எழுதிக்கோ. Then question number 9, 487 la 9th question. இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன மிஸ்டேக் தெரியுமா பண்ணுவ? கவனி, ஒரே நிமிஷம். டெல்டா பி இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸஸ் பிரஷர் இல்லையா? நீ இதுக்கு பதிலா 40/r எழுதிடுவ. இந்த எக்ஸஸ் பிரஷருக்கே இந்த ஆன்சர் அப்படியே எடுப்ப. 40/r is equal to 1.01 எழுதிடுவ. இதை மறந்துடுவ. அதே மாதிரி 40/r போட்டு 1.02 அப்படின்னே எழுதிடுவ. ரெண்டும் டிவைட் ஆகுறதே கஷ்டமா இருக்கும். 1.01 1.02 போயிட்டு டிவைட் பண்ணிட்டே இருப்ப. ஆன்சரே வராது. அங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன பிரஷர்? இன்சைடு பிரஷர். நீ என்ன பண்ணணும்? அவுட் சைடு பிரஷரோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் என்ன கிடைக்கும்? எக்ஸஸ் பிரஷர் கிடைக்கும். Note down few problems as a practice one. நோட் பண்ணிக்கிறியா? 487 19th sum. Page number 487, 19th sum. Page number 486. 18, 17, 15, 13, 9. Page number 486 la irukka 9th sum, page number 487 la irukka 9th sum same. Okay va? So try to solve these problems. We will continue tomorrow's class.